Good morning, children. Today we will do exercise 7.2 of coordinate geometry, page number 167. The first question, find the coordinates of the points which divide the join of -1,7 and 4, -3 in the ratio 2:3. 2:3. Understood the question? Question artham A, -1,7. B, let's take it as B, 4, -3. And there is a point P over here which divides it in the ratio 2:3. Okay, this is not the midpoint. It divides the line in the ratio 2:3. You have to find the coordinates of this point. So, whatever is asked to find, let's take it as XY. Okay, നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഏത് പോയിന്റ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ XY ആയിട്ട് എടുക്കുക. Clear ആയോ പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായോ? ഇനി we know how to find the coordinates of P using section formula. What is your section formula? Section formula by heart ചെയ്യണം. Okay, section formula is ഇത് x1 y1, ഇവിടെ m1, ഇവിടെ m2, ഇവിടെ x2 y2. അപ്പം coordinates of ഈ point എങ്ങനായിരിക്കും? m1 x2 m1 x2 plus m2 x1 m2 x1 by m1 plus m2. ഇത് x coordinate. Y coordinate എന്തായിരിക്കും? ഇതുപോലെ തന്നെ m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. This is what you are going to apply over here. So, from the formula, section formula, from the section formula, we have x is equal to എന്തായിരിക്കും? ഈ ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ? m1 x2. So 2 into 4 plus 3 into -1 by 2 plus 3. മനസ്സിലായോ? y is equal to ഇതുപോലെ തന്നെ 2 into -3 plus 3 into 7 by 2 plus 3. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? This is equal to 2 into 4, 8 plus 3 into -1, -3 by 5, which is equal to 8 plus -3, 5. 5 by 5, which is equal to 1. ഇവിടെ -6 plus 21 by 5. How much? 15. 15 by 5, which is equal to 3. So what is the required point? Therefore, the required point is, the x coordinate should be written first. 1, 3. This is the answer. മനസ്സിലായോ? Second question. So, ഈ എക്സസൈസിനകത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്, ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രൈസെക്ഷൻ of the line segment joining 4, -1, -2, 3. -2, -3. Okay? -2, -3. Question the meaning. AB ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ഈ കോർഡിനേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റും ഈ മൊത്തം ലൈൻ ABനെ 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നു. Okay, 3 equal parts. Bisect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 equal parts. Trisect means 3 equal parts. You have to find the coordinates of this point and this point. Question clear ആയോ? So, AB is given. Coordinates of A and B are given. You have to find the coordinates of C and D which trisects the line segment AB. Clear ആയോ? So, first we'll find C. Okay? So, let's put it as XY. We'll put it as XY. Okay, so you're taking this full line segment, this part and the remaining this part. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ്. ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ 1:1:1. 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ 1:1. The ratio will be 1:1. 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ 1:1:1. Okay, so when you consider 1:1:1, this is the point we are going to find first.
So this is one part and the remaining part till B is 2 parts. So now the ratio reduces to 1:2. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനി നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Okay? Here this is your M1, this is your M2, this is your X1, Y1, this is your X2, Y2. Clear ayo? So X coordinate will be 1 into -2, 1 into -2 plus 2 into 4 by 1 plus 2, which is 3. Y coordinate will be 1 into -3 plus 2 into -1 by 1 plus 2, which is 3. Okay, this is equal to -2 plus 8 by 3, which is equal to 6 by 3, which is equal to 2. This is -3 plus -2 by 3, which is equal to -5 by 3. Okay, so what is this point? This point ipo namakku kitti. X coordinate, Y coordinate. So you have to write it as 2 -5 by 3. Okay, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാച്ചാൽ മതി. Don't make it into decimal point. Okay, 2 -5 3. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മറന്നു, ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മറന്നു, ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. Okay, ഇവിടെ മാത്രം എടുക്കുക. Now take only this part. The coordinate of this point is 2 -5 by 3 and this is -2 -3. So forget this. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇനി മറക്കുക. This please forget it. Now you have to find D. Let's take it as say x1 y1. Okay, we have taken xy ഇവിടെ, അപ്പോൾ അവിടെ x1 y1. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും? മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ? 1:1. So what is the your formula for midpoint? Midpoint is x coordinate will be x1 plus x2 by 2. Y coordinate will be y1 plus y2 by 2. ഇത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. അതായത് m1ഉം m2ഉം ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ this reduces to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ യൂസിങ് ദാറ്റ് your x1 will be equal to x1. ഇവിടെ 2 plus -2, 0. Understood? 2 plus -2 by 2, which is equal to 0 by 2. 0. Y1 will be equal to -5 by 3 plus -3 by 2, which is equal to, take numerator, -5 plus -9 by 3. 3 will go to the denominator 6. So this is -14 by 3 is 6. -14 by 6. This cut here, it becomes -7 by 3. So what is this point? Coordinates of this point, it is 0, -7 by 3. x1 is equal to 2 plus -2 by 2, 0. y1 is equal to -5 by 3 plus -3 by 2, which is equal to -5 plus -9 by 6, -14 by 6, cut ചെയ്യുമ്പോൾ -7 by 3. So these are your required coordinate. Next question, not very important, but still I will do it. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ നിഹാരിക runs and she runs a distance of, say, yeah, this is your, okay, I will name this point as P. നിഹാരിക ഒരു ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ കുത്തിവെച്ചു. ഈ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? 1/4 of 100. This full distance is 100 meters. ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 100 meters. അപ്പം നിഹാരിക സെക്കൻഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടിയിട്ട് 1/4 of 100 meter ഓടുന്നു. അപ്പം 1/4 of 100 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this will be 25 meters. 1/4 of 100. ഓക്കെ, ഇനി 8th ട്രാക്കിൽ കൂടെ പ്രീത് ഓടുന്നു. എത്ര മീറ്റേഴ്സാ? 1/5 of 100. 1/5 of 100 means 100 by 5. Okay, that is 20 meters. ഇവിടെ 20 meters, ഇവിടെ Q. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് കുത്തിവെച്ചു. അപ്പോൾ
ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗും, green flag, and here Preet has put a red flag. Okay, now they are asking what is the distance between the two flags. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് മേക്ക് സം, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു. സോ ഇത് 20 meters ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും? 20 meters. ഇത് മൊത്തം എത്ര? 25 meters. 25 minus 20 will give you this. So what is this distance? 5 meters. Clear ആയോ പറയുന്നത്? ഇനി what is this distance? This distance ഞാൻ പറഞ്ഞു E full minus E full. Clear ആയോ? That is 8 minus 2 which is equal to 6 meters. ഇത്രയും പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? What did I say? This full distance is 25 meters. This full distance is 20 meters. So this is 20 and this will be 25 minus 20, that is 5 meters. This distance will be 8 minus 2, that is 6. Now this is a right triangle. You can apply Pythagoras theorem. So what is the distance? This will be root of 5 square plus 6 square. That is equal to root of 25 plus 36, which is equal to root of 61 meters. So what is the distance between the green flag and the red flag? It is root of 61 meters. Now next question, next part of the question is, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇവിടെ രശ്മി വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് PQR സേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് കുത്തുന്നു. Where should she post her flag? Understood anything? Okay. So take this. This is midway. അപ്പം ഇത് മിഡ്വേ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ്? ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി നോക്ക്, ഇത് 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8. So on the 5th lane ആണ് രശ്മിയുടെ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ 5th lane. ഈ പോയിന്റ് ആവശ്യം. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് എത്ര? റൂട്ട് 61. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, റൂട്ട് 61 ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. റൂട്ട് 61 ദിസ് ഫുൾ ലെങ്ത്. ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. നൗ ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ. ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് 25. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? 25 meters. ശരിയാണോ? അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ? 225. Any doubt? 225. Coordinates of this point. What is the coordinate of this point? The coordinate of this point is 8. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും? 20. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് 20 അല്ലേ? So it will be 20. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? Now you need the midpoint. Midpoint. So midpoint will be x1 plus x2 by 2. What is that? 2 plus 8, 10 by 2. That is 5. 25 plus 20. That is 45. 45 by 2 is 22.5. So what is the point R? Where is the blue flag posted? It is posted at point 5, 22.5. Clear ആയോ പറയുന്നത്? This is the solution for the second part. The fourth question നോക്കിക്കേ. Find the ratio. ഈ ratio m1:m2 ഉണ്ടല്ലോ, അതാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പേരിട്ടു A, ഇത് B എന്നിടാം. Okay, this is B and P is the point which divides AB in some ratio. That coordinate is -1, 6. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് m1:m2. എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്?
k is to 1. Always take k is to 1. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് k is to 1. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫോർമുല യൂസിങ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല. സെക്ഷൻ ഫോർമുല എഴുതാം. എന്നിട്ട് യൂസിങ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല വി ഹാവ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ? ഇതെന്താ? ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ഇവിടെ -1 is equal to എന്തുവാ? this into this, k into 6, k into 6 plus 1 into -3 by k plus 1. Okay, and the other one, y coordinate 6 is equal to k into -8 plus 1 into 10 by k plus 10. K plus 1, sorry, k plus 1. So you have 6k minus 3 by k plus 1. മനസ്സിലായോ? ഇതില് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി. വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം ഓർ ഇതെടുക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? ദിസ് ഓർ ദിസ്, എനി വൺ. സോ നൗ യു ഹാവ് -1 is equal to 6k minus 3 by k plus 1. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് -1 into k plus 1 is -k minus 1 equal to 6k minus 3. Take k's to one side and k ഇല്ലാത്ത terms to the other side. You have 2. So that means 7k equal to 2. Therefore, what is k? K is equal to 2 by 7. So 2 by 7 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ എന്താ? കെയുടെ റേഷ്യോ 2 is to 7. So this is 2, this is 7. So what is the required ratio? 2 is to 7. മനസ്സിലായോ? If at all you get കെയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ that means check your calculation. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. Always ratios പോസിറ്റീവേ ആവുള്ളൂ. It will never be negative. Okay, understood this much? This is an important problem. Yes, next question. Fifth question. Find the ratio. So you have to find the ratio in which the line segment A 1 -5 and B -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So this is the point you have to find. Question meaning മനസ്സിലായോ? നമുക്കൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടറ്റവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റിലെ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? എക്സ് ആക്സിസ് അതിൽ കൂടെ പോവുകയാണത്ര. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ്. സീ ദിസ് ഫിഗർ, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ആവാം, ഇങ്ങനെ ആവാം, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഫിഗർ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് അഗെയിൻ റേഷ്യോ. സോ ദിസ് ഇസ് k is to 1. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? k is to 1. Now ഈ പോയിന്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ? എക്സ് ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് y coordinate will always be 0. So this point coordinate we should take it as x0. Any point on the x-axis is x coordinate 0. So when you have to find the coordinates of this point, take it as x0. ഇത്രയും പറയുന്ന മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താ? റേഷ്യോ k is to 1. So k is to 1 ഈ റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. So I took it as k is to 1. Always take it as k is to 1. So when you have to do that way, x axis ആയതുകൊണ്ട് x0 എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി y axis ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എടുക്കും? You should take it as 0y. ക്ലിയർ ആയോ? That means നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യൂസിങ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല, ഈ ഫോർമുല എഴുതുന്നു. യൂസിങ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല 0 is equal to m1 y2 plus
m2 y1. So 1 into negative 5 by k plus 1. Cross multiply k plus 1 into 0 is 0 equal to 5k minus 5. Take this side. അപ്പോൾ 5k equal to 5. എന്താ കിട്ടുക? 5k equal to 5. Therefore, k is equal to 5 by 5 which is equal to 1. So, what is the ratio? K equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 1 അല്ലേ? So, what is the required ratio? Therefore, required ratio equal to 1:1. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ P എന്തായിട്ട് വരും? Midpoint of AB. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇത് x1 plus x2 by 2. Therefore, x is equal to 1 plus negative 4 by 2. This is 1, 1. 1 plus 1, 2. That is equal to, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ negative 3 by 2. Clear ആയോ? So, required coordinate is negative 3 by 2, 0. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗമല്ലേ, ഇവിടെ അല്ലേ വരണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ എന്താ ഒറിജിനൽ ഫിഗർ ഒന്നും അല്ലേ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് x0. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.